सहगना रघुनाथान्विता सजीवं साद्वैता सावधूता परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पदा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदर्शा औदार्य माधुर्य गुणाश्चैक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। त्रिदं दिनं भक्तशिरोमणि च श्रीकृष्णपदाब्जधृतैकरिति चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वां सततं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जातिशतारिणे। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवाय नामिने। अतिमार्तचरित्राय साश्रितनं प्रपालिने जीवादुके सदत्राय श्रीनाम प्रेमनाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवि देवी दयिताय कृपावदे कृष्ण संबंध विज्ञान दयिने प्रभवे नमः। मधुर ज्वाल प्रेमध्या श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगवितफा शिहान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विक्रमरसम्भुते पादमुजायते नमः। नमो बुद्धिविनोदाय सच्चिदानन्दनायिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगरायते गौरविर्भावगुणेष्वं निर्देश सज्जनप्रिया वैष्णव सर्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ठे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगन्नाथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतोबन्धो मामानन्दमवेदयति मासरस्य पदं भजो रामायणमोहनो। दिव्यवृन्दाय
Padmata Srimad Ratnagara Simhasanastho Shri Radha Srila Govinda Deva Prasthayati Syamanam Shri Maharasasranamhi Vam Shivata Tatastita Karshan Venu Swanairupi Gopinaya Shri Sunaha Vrindaya Tulasi Devaya Yaya Keshavasya Vishnu Bhakti Prabhade Satyavatyayi Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Guru Charana Padma Kevalo Bhakati Sadama Shri Guru Charana Padma Kevalo Bhakati Sadama Vando Muri Savadhana Jaharo prasade bhai e baba toriya jaharo prasade bhai e baba toriya jaharo Krishna prapti hoy jaha Bhakti-yoga,
Mahaprabhu kara daya, keho more pada chaya. Mahaprabhu kara daya, keho more pada chaya. Gurudeva kara daya, keho more pada chaya. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Oh hey Vaishnava Thakura Dayara Sagara Hey Dase Karuna Kori Oh hey Vaishnava Thakura Dayara Sagara Hey Dase Karuna Kori Diya Padajaya Sharaya Tomara charana dori Oh hey Vaishnava Thakura Dayara Sagara Jaya Karuna Kori Jaya Hari Nama Sankirtane Tumi Kripa Kori Shraddha Visuddhiya Deva Krishna Namadane Jaya
karuna kori. Krishna se tomara, Krishna dikhe para, tomara shakati aase. Ami to kangala, Krishna Krishna boli. Daitava pache pache. Vaishnava Thakura Gaya Rasadana Veda se karuna kori. Hare Vaishnava Thakura, Hare Vaishnava Thakura, Vaishnava Thakura, Hare Vaishnava Thakura. See, Ohe, it is not counting in the time. Ohe is extra line. So, before the time to start the line, then you have to speak Ohe. If you start with Ohe in the time, it won't match the metric. So then you can skip the Ohe even. You can just say Vaishnava Thakura, like that. Otherwise Ohe will come in the gap in between. Махараша говорит о том, что в этом киртане Охе, оно стоит вне ритма. Поэтому если мы будем его петь тогда, когда должен начинаться следующая линия, то весь ритм он сбивается. То есть ее лучше, если мы не можем спеть Охе до этого, то лучше просто опустить, и нужно петь Вайшнава Такура Девасада. Or you want to sing? No, no Nityananda. Нитянанда что-то. Акрота Парамананда. Вашего Гурудева. Nityananda. Кто-то хочет спеть Нитянанде? Нанта Прабhu. Нитай Пада. Просто помывали. Nitai Pada. Tama, you wrote that one? Very nice. How long did you take to write that? I don't know. Fast? 10 minutes? Yes. I don't know. They say maybe 10 minutes. Very nice. Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitala È un programma che Jechaya Jagata Raya
নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে নাই দ্বিধা করে ধর নিতাই পায়া संबंधन हि जरा वृद्धा जन्म गेल तारा से पाशो बर दूरा चारा বলিল মুখে মাজিল সংসার সুখে বিদ্যা কোলে কি করিবে নিতাই পদ পসরিয়া আসাতে রে সাতিয়া করি মানে রাধা কৃষ্ণ পাবে আর নিতাই চরণ দুখানে চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য নিতাই পদ সদা কর আয়সা নরতম বর দুঃখী নিতাই মরে কর সুখী রাখ রঙ্গ চরণের পাশা Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Guru Deva 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 Jaya Nityananda 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 Doyal Nitai 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 Nitai Gaur Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaur Hari Bo Nitai Gaur Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaur Hari Bo Nitai Gaur Premanand Hari 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 Bo Hello Gaura Rasanadi. Эла Гора Расанари. Это как 94. А зеленый? 204 зеленый. Эло. Эло Гоура. Вот. Elo Gaura Rasanadi Kadambini Haye Kadambini Haye O Bashailo Gaura Desha Prema Brishti Diye Vasha
Да, ты приходишь к Анантараму? Туми Сарвешварешвара. В Анантараму. 47 вход. Нет, Туми ты знаешь, Сарвешварешвара. Туми Сарвешварешвара. Браджанда. на конечном Девоти. Колпай девоти. Вот это какой пинфолин. Туми Сарвешварешвара. 272. Да? Туми Сарвешварешвара. Туми Сарвешварешвара. Rajendra Kumara. Tumharo ichhaya Vishnu Srijana Samhara. Tumi Sarveshwareshwara Rajendra Kumara Tumharo ichhaya Vishnu Srijana
Кто-то еще хочет спеть? Radha Nama Parama Sukadai. Радха Нама Парама Сукхадай. Радха. You can open Nama. this, Парама see, Сукхадай. you can open this room's door, and she can then she can sit inside with the baby. Откройте вот эту дверь, и вы можете там вообще сесть в самой комнате Yeah. с ребенком. Нашли? Радха Нама. Парама Сукхадай. Где-то. Radha Nama Parama Sukadai. Radha Nama Parama Sukadai. Radha Nam Shama Nam Parama Sukadai. Radha Nam Parama Sukadai. Now you. Radha Lahara Lahara Shri Shama Juki. Lahara Lahara Shri Shama Juki. Aman mein meri samai. मन मेरी समाई राधा नाम परम सुखदाई राधा सुखदाई ओ राधा Radha Rama Parama Sukadai. Radha, wait. Radha Nama Parama Sukadai. Now you. Radha Rama Sukadai. रात रात राधा जन्मा बिताऊ रात रात राधा जन्मा बिताऊ Shri
song is a little different. It's not every time repeating. То есть этот киртан, он немного другой, тут не все повторяется. Другой мотив. You call Anantaram Prabhu Зовите to open Анантарама. this and put the seat for them there. Анантарам, Джин, Махарадж. Может просто, чтобы открыть тут дверь и там поставить или стул, или что, чтобы там тоже можно было. So far inside, you tell Trivikram to jump behind. Этот Викрам там пускай подальше куда-то сядет. Не, ну More people will come нам and хорошо. Romani Shiromani. Пройти Рамани Шурамани. Вот такая страница. Чай Гурдев. Не надо, вот, слушай, нам так много. Там подвинь, да? Everybody comfortable. Все должны сидеть в комфорте. Не, нам так хорошо. Ракеш. You feel fine. Знаешь, просто думаю, что сейчас еще придут люди, и нужно где-то сесть. More people will come than they can see. Если больше людей придет, вы можете сесть там. Switch off your mobiles, huh? И, пожалуйста, выключите все свои телефоны. Not switch off, it means take all it down. То есть просто выключите звук. Okay, no problem. Shiromani, Shiromani, Rishabhanunandini, Neelavasana Paridhana. Shri
Shala Ilaga Shushko Pita Bhala Sanchulika Chadita Sthanamani Mandita Sanchulika Chadita Sthanamani Mandita Rajalanaya Nirashala Rajalanaya Nirashala Romani Shiromani Rishabhanunandini Nilavashana Paridhana Sakala Tejiya Shri Radha Charane Sakala Tejiya Shri Radha Charane Dasi hoye bhaja param jatane Dasi hoye bhaja param jatane Sundarya kirana dekhiya jahara Dekhiya jahara Rati Gauri Leela Sarva Parihara Rati Gauri Leela Sarva Parihara Romani Shiromani Rishabhanunandini Nilavashana Paridhana Nilavashana Paridhana Shakti Lakshmi Satya Saubhagya Bolane Lakshmi Satya Saubhagya Bolane Parajita Haya Charo Charane Parajita Haya Charo Charane
Lila Vasana Paridhana
Что там? Будет ракет. Он не уехал. Уехал? Да, уехал. But I'm thinking that I need to explain about these pictures. So, if you can put this camera here, and you sit there, so the camera can take me and Okay. okay? So, this problem no, move this. Движение. You want to catch you on this picture? If possible. You see, there is angle. Just push it down. No, push down. This structure, push down. Как он? Да. Перископ. Wait. One person doing it. Микрофон в ту сторону просто нахарали. No problem. Put directly to the camera. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanubhishtam Purna Radhadasyam Pradayakam Nirupadugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Radha Pakshi Radha Priye Radha Pranaya Sevike Radha Nanda Vidaine Ramana Manjari Charanam Vande Vancha Kalpatarvyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekhara Izmira Sari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kriparide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Vishnu Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha Radesha Kaili Prabhuta Vinoda Vinyasa Vigam Brajavanditam Grim Kripaludyata Kila Vishwavandham Shri Purnamasima Shirashanamami Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma Maule Sanaka Sanandana Sanatano Naradidya Gopeshwara Braja Vilasi Jugangri Padme Prema Prayacha Nirupadi Namo Namaste Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So first of all I begin offering my most humble obeisances, the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padama Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudeva
and also to my most beloved Shiksha and Sannyasa Guru, Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Shrimad Shri Bhakti-Yoga Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Gopinath Gaudiya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, to all the assembled devotees, my respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Все Бхагавата Ачарья, у нас появилась возможность сегодня встретиться с вами еще раз. Yes. So, today by causeless mercy of Vaishnavas, this very beautiful painting of Shri Seva Kunja has come. Сегодня по милости Вайшнавов эти замечательные изображения Севакунджи пришли к нам. Yes. This painting, this Seva Kunja painting, it was produced under the guidance of my Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Эти рисунки были нарисованы под руководством моего Гурудева Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Yes, and it was painted by Srimati Shamarani Didi. И они были нарисованы Шримати Шамарани Деви. Yes. So these paintings are very special, and they come directly from the heart of my Gurudev. И эти изображения, они очень удивительные и особенные, поскольку они пришли из сердца моего Гурудева. Yes. And I will explain today to you the meaning of these paintings and how they were manifested. И сегодня я вам расскажу смысл всех этих изображений и то, как они были проявлены. Yes. But little before, I will tell also a little bit about Srimati Shamarani Didi, who painted. Но перед этим я бы хотел рассказать немножко о Шримати Шамарани Диди. Yes, she was the first disciple of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Она была первой ученицей Шри Бхактивиданта Свами Махараджа. Yes. Back there in 1965 in America, she was the first disciple initiated by him. Шамарани Деви, возвращаясь туда в 1965 год, она была первой ученицей, которая приняла у нее прибежище. Yes. And from that point, she gave up all the bad habits of hippie culture, and she became like Vaishnava. И с того самого момента она отбросила все вредные привычки, присущие хиппи в то время, и ее поведение стало подобно Вайшнаве. As my Guru Maharaj used to say, she from hippie became happy. То есть, как мой Гурудев говорил, что из хиппи она стала хэппи, то есть счастливой. And then, under guidance of Srila Prabhupada, she started to do paintings for the illustration of the books. И затем, под руководством Шрилы Прабхупады, она начала рисовать картины для книг. So not all the paintings, but the first paintings and so many paintings that you see in Prabhupada's books, it was done by Shamarani. И многие из тех книг, которые даже сегодня мы можем видеть в книгах Прабхупады, были нарисованы ею. Yes, but her name before was Jadurani. Однако прежде ее звали как Джадурани. Yes, Prabhupada gave her this name, Jadurani. Прабхупад дал ей это имя Джадурани. But after when she came to my Guru Maharaj, and Guru Maharaj told her, better if you keep Shamarani. Но когда она пришла к моему Гурудеву, мой Гурудев сказал, что будет лучше, если тебя будут называть Шьямарани. Yes, because this is mood of Vrindavan. Потому что Шьямарани это настроение Вриндавана. Yeah, Jadurani is mood of Dwaraka. Тогда как Джадурани это настроение Двараки. I'm not going to in details to explain all these things, but
there is so much to say about all this. Я не буду вдаваться в подробности, но в действительности там есть что сказать. Yes. So, and also, the original paintings were kept in the temples, in the ISKCON temples, and when they don't have deities, they used to worship the paintings of Shamarani. И даже более того, все те работы, которые рисовал Шьямарани в Исконе, они до сих пор хранят их, и когда были времена, что у них не было божеств, они им поклонялись за место божеств. Yes. So, these paintings, Srila Prabhupada used to say, they are the windows for the spiritual world. И Шрила Прабхупад говорил, что это не просто рисунки, это окна в духовный мир. Yes. And they are not different from Krishna himself. И в действительности они не отличны от самого Кришны. Yes. The scripture says that there are 7 types of deities. Писания говорят нам о том, что существует 7 видов божеств. Yes. The deity can be made out of stone, wood, metal, and paintings also. То есть то, что божества, они могут быть сделаны из камня, дерева, железа, и также они могут быть нарисованы. So we should never think that these paintings are ordinary. И нам никогда не следует думать, что вот такие работы, они как подобны обычным мирским картинам. So especially if they are done under the guidance of the pure devotee, then this is like Krishna himself. В особенности, если они были выполнены под непосредственным руководством чистого преданного. Такие картины, они не отличны от самого Кришны. So after doing so much beautiful paintings for Srila Prabhupada, then Shamarani, she came to my Gurudev to take Shiksha. И после того, как Шьямарани служила Шриле Прабхупаде, рисуя вот эти картины, спустя некоторое время она пришла к моему Гурудеву за Шикшей. And Gurudev was guiding her in very deep bhajan, very deep understanding. То есть и Гурудев давал ей очень глубокие наставления касательно ее личного баджана. So one day Gurudev told her that he ordered somebody to paint Radha Krishna, but it was not the way he wanted. So he was very much displeased with that painting. И однажды Шрила Гурудев дал наставление нарисовать Рада Кришну, но когда преданные принесли эту картину, он не был удовлетворен результатом. Yes. Then he asked Shamarani, "Can you make better for me?" И тогда он обратился к Шьямарани и спросил, можешь ли ты сделать лучше для меня? And then she said, "Well, I can try." Она сказала, я могу попробовать. And Gurudev said, "Okay." So then he showed her that painting, and then he started telling, "I want to change this, I want to change that." И тогда он показал ту картину и начал говорить, я хочу изменить вот это, я хочу изменить то. But it was not coming good because she was working in someone else's painting, and it's not possible to make it nice. Но ничего толкового не выходило, поскольку она прям исправляла на чужой работе. Then they come to the conclusion they have to start from zero, from scratch. И тогда они пришли к заключению, что нужно начать с нуля, начать с наброска. But the way Gurudev wants, Radha and Krishna, nobody else painted before. Проблема заключалась в том, что то, как Гурудев видел Раду и Кришну, как он хотел, чтобы они были изображены, такого никогда не было прежде. So there was no way for Shamarani to look to some other thing and copy the pose, the posture. И таким образом у Шьямарани не было возможности подглядеть это, посмотреть именно какую-то такую позу или еще какие-то детали. So the only option was, if Gurudev would pose for her.
И тогда, естественным образом, была одна возможность. Это если бы Гурудев лично принимал вот эти позы и показывал. Yeah. So Gurudev did. И Гурудев так и сделал. He posed as Krishna and after he posed as Radha. Сначала он принял вот такую позицию, как Кришна, он сидел подобным образом, а потом он показал, как сидит Радхарани. Yes. And then she made quick, drawing to get the proper posture, and it was. И она быстро сделала набросок, чтобы в итоге нарисовать такую картину. Yes. So this painting took more than a year to complete. И эта работа заняла больше года, чтобы завершить ее. And Shamarani, she was thinking, when I was painting for Srila Prabhupada, I used to finish big paintings, sometimes in 1 month, and sometimes even less than 1 month, I would be finishing everything. И все это время Шамарани думала, беспокоилась, что когда я рисовала для Прабхупады, то даже большие, намного больше такие холсты я зарисовывала за месяц, а то и меньше этого. Then she asked to Gurudev, why this painting is taking so long? И тогда она поинтересовалась у Гурудева, почему эта работа она заняла столь много времени. And Gurudev said, because before you used to paint by your own will. Therefore you did everything quick. И Гурудев ответил, что это все из-за того, что раньше ты рисовала по своей собственной воле, поэтому это происходило так быстро. But now I want to do by my will, and I have to push your will aside to make my will prevail. Но сейчас все должно происходить, как я того хочу, по моей воле. И для этого мне нужно оттолкнуть твои желания, твою волю, и все сделать, как я хочу. Yes. So therefore, Gurudev say, my will was fighting against your will, but finally I was victorious. Таким образом, Гурудев сказал, что мое желание, оно сражалось с твоим, но в конечном результате я победил. Yes. And Gurudev told, this painting will be famous all over the world. И тогда Гурудев сказал, что эти работы, они будут известны по всему миру. Yes. And that came true. И так и произошло. Now everywhere, in the whole world, in all kinds of sanghas, you can find these pictures displayed. Сейчас во всем мире, во всех различных обществах вы можете увидеть вот эти работы. Yes. So here, Gurudeva, he wanted to establish few, siddhantas, very special siddhantas. То есть здесь Гурудев хотел проявить нам особенности или тонкости сиддханты. The first thing to understand is that this is happening in Sevakunja. Первое, что отсюда следует с этой картины, что все, что здесь происходит сейчас, это в Севакунджа. Yes, Sevakunja is in Vrindavan, near Keshighat, in front of Jamuna, this whole area. И Севакунджа называется место рядом с Кешигатом, рядом с Ямуной. Yes, in this Sevakunja area you have Imilitala, you have Jaramandal, you have this Sringaravat, you have Madan Mohan temple, you have Radha Damodar temple, you have Shama Sundar temple. This whole area, this is called Sevakunja. И эта Севакунджа, она достаточно обширная. И вот все те места, которые Махарадж назвал, они все входят туда. То есть Имлитала, храм Шема Сундары, Мадан Махана, Radha Damodar. Рада Дамодар. And not without reason, this is the place where the Goswamis resided in Vrindavan together. Именно по этой причине наши Госвами, они находились там, именно в тех местах. The area of Radha Damodar temple is where the Goswamis, they used to live together there for some time. То есть вот храм Рада Дамодара, сейчас известный,
это то место, где Госвами собирались вместе и иногда проводили время. This is the headquarter of the 6 Goswamis. То есть это центральный квартал 6 Госвами. Yeah, but why is that? И почему это так? Because this Sevakunja area is the place where the kunja of the manjaris are situated. Потому что Севакунджа это территория, где находятся все вот эти кунджи разных манджари. Yes. Every Sakhi has kunja also, every manjari also has kunja. Каждая сакхи имеет These are the кунджу, prominent ones. и также каждая манджари имеет кунджу, свою личную. Yes. So this Sevakunja is one of the meeting place, Yogapith, of Radha Krishna. И Севакунджа это, другими словами, йогапит или место встречи Рады и Кришны. Fixed meeting place. То есть это такое одно неизменное место встречи. Yes. There are 3 Yogapiths in Vrindavan. The first is in the morning, Gupta Kunda in Nandagaon, where there will be the first meeting of Radha Krishna. Таким образом, во Вриндаване есть 3 йогапитха. Первый это в Нандаграме Gupta Kunda. Гупта-кунда, на Гупта-кунде, когда они утром встречаются друг с другом. Then midday will be in Radha Kunda. В полдень это Рада-кунда, And evening in Sevakunja. а вечер это Сева-кунда. Yes. These 3 are fixed meeting places of Radha Krishna. То есть это 3 неизменные места встречи Рады и Кришны. Therefore, around these places already we have this Sakis Manjaris Kunja also there. Поэтому мы видим, что вокруг всех этих мест есть кунджи, сакхи и манджари. Yes. So, Seva Kunja is a place that this name Seva means that Krishna was doing Seva to Srimati Radhika. И Сева Кунджа, это здесь слово Сева означает служение. То есть в этом самом месте Кришна совершает служение к Радхе. Он служит ей. After playing Ras for the whole night, Radha became very tired. То есть, и будучи занятой расой, да, играя в расу всю ночь, под конец ночи Рада направляет такую усталость. Yes. And then Krishna said, "Oh, I can massage your lotus feet." Тогда Кришна, он тут же говорит, что «О, я могу помассировать твои стопы». Yes. So Krishna begins to massage Radharani's lotus feet. И тогда Кришна, он начинает массировать стопы Шримати Радхарани. And he puts his peacock feather and his flute and submit to lotus feet of Radha. Таким образом, он снимает свой тюрбан с павлиним, с этим пером, отваживает свою флейту и полностью предается стопам Шримати Радхики. Yes. So this is a place of very prominent place for the Gaudiya Vaishnavas. То есть это, таким образом, это очень значительное, очень важное место для всех Гаудия Вайшнавов. Because Gaudiya Vaishnavas, they are the servants of Srimati Radhika. Поскольку Гаудия Вайшнавы, все они слуги Шримати Радхики. So they are very happy when Krishna comes to serve Radha. Естественным образом, они очень счастливы, когда они видят, что Кришна служит их госпоже Радхе. Yes. Then he's showing that Radha she is the topmost. То есть это показывает, что Радха занимает высочайшее положение. Yes. So in this painting, there are so many details and so many things that I will describe to you. What is exactly? И в этих картинах там есть очень множество мелких деталей, и сейчас я попытаюсь вам в подробности всех их описать. So in general way, we have Radha Krishna together inside the kunja, alone. Таким образом, сейчас вот тут на этой картине изображено, что Рада и Кришна, они находятся внутри этой кунджи, и они там находятся наедине. Yes. And Radha, she was in Man. И в то же самое время Рада, она испытывает ман. Yes. And when she was in Man, she said to Rupa and Rati Manjari, you stay at the door of this kunja, of the entrance of this kunja, and don't allow
that black snake to come inside. И тогда Радарани, испытывая вот этот ревнивый гнев, ман, она обращается к Рупе Манджари и Рати Манджари и говорит: ни в коем случае не позволяйте этой черной змее пробраться сюда. Yes. Then she put this side Rati Manjari, that other side Rupa Manjari, to become guardian at the entrance of the Kunja. И таким образом она назначила Рупу Манджари, вот это справа картины, в розовых одеждах, и слева от картины сразу это Рати Манджари, чтобы они были привратниками, то есть как защитниками. And Radha was so furious that Radha said, I don't want to see anything black in front of me. То есть и Рада, она была настолько жестока, что сказала: я не хочу видеть ничего черного передо мной. Because she don't want to see anything that reminds Krishna, because Krishna is black. Поскольку Кришна, он черный, она не хотела видеть ничего, чтобы могло напомнить ей о Кришне. And then she told the Sakis, means the Manjaris, cover your hairs, whatever you have black in your body, cover it with white. И тогда она обратилась ко всем Саки и Манджари: прикройте свои волосы, и все те части, что вы имеете черными, все они должны быть скрыты какими-то белыми кусками ткани. Yes. So then here we have this Rati Manjari and then we have Rupa Manjari there. They are not inside with Radha Krishna, they are at the entrance. То есть вот Рупа Манджари и Рати Манджари, которые находятся сразу по обеим сторонам, они стояли как бы снаружи, да, охраняя входы. And you can see one thing. This chamara in the hand of Rati Manjari means that she is as a guard at the entrance. Just like Hanuman is holding the club, you know. See this looks like a small club. This metal. И вот сейчас Рати Манджари, вот мы видим на картине справа, она вот держит чамару, и таким это, ну как бы подобно тому, как Хануман держит булаву, вот, и она стоит с таким оружием. So she's ready to protect Radha if Krishna comes and try to force in. То есть она, таким образом, она показывает свою готовность защищать эти врата и не позволить Кришне пробраться внутрь. Yes. So, but at the same time, she is, also ready to fan Radha Krishna also. И в то же самое время она готова омахивать Раду и Кришну. Yes. And then that other side, Rupa, she is also guarding the gate. И с той стороны Рупа Манджари, она также охраняет ворота, вход в кунджу. Yes, and she is carrying a plate with so many different kinds of masala, and the pan and the ointments, everything for the service of Radha and Krishna. И в своей руке она держит поднос, где различные масалы, там листья бетеля, для того, чтобы в случае необходимости послужить Раде и Кришне. Yes. And also, that side, this is Vinod Manjari, my Parangurudev's Manjari form. А дальше от Рупа Манджари слева находится Винода Манджари, то есть это форма моего Парамгурудева. Yes, means she is coming and she is ready to serve also. And she is bringing some fruits, some eatables on the plate. То есть она в своей руке несет различные подношения, готовая послужить божественной чите. Yes. And she is ready, if Rupa will call her, then she is ready to come. То есть она как бы стоит на готовности, как только Рупа ее позовет, она тут же подойдет туда. Yes. And this side, this is called Guru Rupa Manjari. То есть, а с этой стороны, самая правая, это называется Гуру Рупа Манджари. Means this can be any Manjari. То есть, другими словами, это может быть любая Манджари. Yes. Means you can think that it may be your Guru in Manjari form. То есть, таким образом, вы можете размышлять, что, возможно, это
ваш Гурудев в форме манджари. So we think this is our Gurudev, but you may think this is your Gurudev. То есть мы, ученики Бхактивинода Нарайана Самараджи, думаем, что это наш Гурудев, а вы можете думать, что это ваш Гурудев. Yes. То есть это Гурудев в форме манджари. Yes. So this is like neutral one. То есть она как такая нейтральная форма, Yes. на которую ученики могут медитировать. But it becomes, this is like the general, what to say, etiquette to say that this is Guru Rupa Manjari, this is neutral, that can be anyone. It's general understanding. Такое как бы общее понимание, что это вот гуру манджари, и вот можно медитировать на нем. But we can also consider that because Parang Gurudev is there, so this one must be my Gurudev. То есть, но если мы поразмыслим немножко глубже, если там находится наш Парам Гурудев, Шри Бхакти Прагьянка Шри, тогда это никто иной, как сам Бхактивинода Нарайана Самарадж, наш Гурудев. Yes, which is Ramana Manjari. Который известен там как Рамана Манджари. Yes. So finally Krishna, he arrives at the door of the Kunja. И так или иначе, вот настал тот миг, когда Кришна подошел к этим воротам. Yes, and he wants to see Radha. И он был очень намерен встретиться с Радой, очень хотел встретиться с ней. So, but then Rupa and Rati will stop him and say, no, you cannot come inside. И тут внезапно Рупа и Рати остановили его и сказали, нет, ты не можешь войти вовнутрь. Yes. Radha don't want to see you. Рада не хочет видеть тебя. And Krishna begins to beg from them, please let me go in. И тогда Кришна, он начал прям вопрошать у них, пожалуйста, позвольте мне войти. Yes, and Krishna has to bow down his head to the lotus feet of Rupa and Rati. То есть ему пришлось опустить свою голову к стопам Рупы и Рати Манджари. Yes. And finally, they agreed to let him in. И так или иначе, в конце концов, они согласились позволить ему войти. After he became very humble, then okay. Как только он оставил свою гордость и исполнился смирение, они позволили ему войти. Then he comes, and now he's trying to break the man of Radha. И теперь он вошел вовнутрь, и у него стоит нелегкая задача разрушить ман Радхи. Yes, you can see that he's asking her, why you like that? Вы можете видеть, что он так вытянул руку и говорит, почему? Почему у тебя такое умонастроение? Say, hey, give me this man. И он говорит, отдай мне свой гнев. Yes. But Radha is refusing. Но Рада, она отмахивается, Hey, отказывает. don't touch me. Она говорит, эй, не прикасайся ко мне. Yes. And she's covering her face. And because this veil is transparent, then she's looking through the transparent veil. То есть и вот эта вуаль, она тут же накрыла свое лицо ею, но поскольку она прозрачная, она все равно могла видеть его. Yes. But she's giving him this sidelong glance. И она вот смотрит на него искоса. Yes. And this sidelong glance is very powerful. И этот взгляд, он очень It can могущественный. make Krishna tremble. То есть он порой заставляет Кришну дрожать. And both are crying. You can see that both are crying. Если вы присмотритесь, вы можете увидеть, как оба они плачут. Yes. But of course, this painting has movement. Means this is a lila. И, конечно же, это следует понимать, что это лила, то есть там все происходит в движении. Yes. So things are not static like we see. There is a progression of things happening. То есть там все происходит последовательно. Это не так, как у нас здесь просто картинка, все статично. But symbolically, all the elements have to be in the painting. Здесь все лишь символически изображено. Yes. So then Srila Gurudev, every detail of everything that you can see there, Gurudev told her exactly what to do. Ага. И все вот эти детали, одежды, украшения, Гурудев лично говорил, как они выглядят, как они
каком положении они находятся. All the colors, all the ornaments. Все цвета, украшения, все Yes. он And давал one личное day, руководство. one day, Shamaranidhi told, Gurudev wanted to put this nose ring and the big circle nose ring, 2 nose rings in Radha. И в один день Гуру Махарадж сказал, что он хотел поместить такие вот кольца в нос. И должно было быть в обе ноздри такие 2 больших кольца. But then Shamaranidhi say, this big, nose ring, it covers the face. It's not good. Maybe we can avoid that. It's too much. Но тогда Шамаранидhi сказала, что если мы поместим туда 2 вот таких кольца, они могут скрыть лицо Шримати Радхарани. Может быть, мы можем обойтись одним? Then Gurudev say, no, never. Gopis always use this one. Но тогда Гурудев сказал, нет, ни в коем случае, гопи всегда используют их. And there is a reason for that. И тому есть причина. And the reason he was explaining that one day Srimati Radhika, she was in Man, and while she was in Man, she was making garland. То есть и Гурудев, он объяснил, в чем была причина. Он рассказывал, как однажды Радhika, она была в мане, это в ревнивом гневе, и она в этот момент делала гирлянды. And Krishna is coming from behind, and he is like standing behind Radha and waiting to see that she will look at him. И тогда в этот миг Кришна, он подкрался сзади и стал сзади нее, и ожидал, пока Радхарани взглянет на него. Yes. But Radha, she knows that he is there, but she's not looking. И Рада естественным образом почувствовала, что он подошел, но она не обращала внимания и продолжала. Yeah. And he is standing there and waiting. А он все стоял и ждал. Means Radha is controlling Krishna completely. Это означает то, что Кришна, он находится полностью во власти Шримати Радхарани. This is special mood of Radha called Swadhina Bhartrika. The mood of the heroine who can control the hero. То есть это особое настроение Шримати Радхики, когда героиня, она может контролировать героя. Yes. Radha can put Krishna completely under her control. То есть Радха, она в силах полностью повелевать Шри Кришне. Yes. Then she is not looking to him and she is making the garland, and she noticed that he is becoming anxious because she's not looking at him. То есть, и вот Рада, она продолжала делать эти гирлянды, вот, и она обратила внимание, что Кришна, он стал каким-то беспокойным, поскольку он все ожидал, когда она взглянет на него. Yeah. And then she begins to smile because of that. И из-за этого она начала улыбаться. Yes. But she don't want to show him that she's smiling. Then she takes this nose ring and she pretends to be adjusting the nose ring. And then she's smiling, covering her mouth. Вот. И когда она улыбалась, она не хотела показывать это Кришне, то, что она улыбается. И поэтому она начала одевать в другую, она начала как бы показывать, будто она одевает вот эту сережку в другую ноздрю. Yes. So this is why they have this nose ring, because when they want to laugh and not to show anyone, they will pretend to be adjusting it. То есть именно поэтому мы можем видеть, что в ихнем носу есть вот такая сережка, которую они цепляют. Таким образом, когда они хотят улыбаться, они скрывают это своей рукой, как будто они поправляют или цепляют ее. Yes. And you can see that Krishna has all his ornaments described in the Shastra. И здесь, на этой картине, вы можете видеть все эти украшения на Кришне, которые в полном соответствии со священными писаниями. Yes. In his neck you can see this Kaustubhamani there, necklace. На его шее можно видеть вот этот Kaustubhamani, камень Kaustubha. Yeah. And Radha has on her necklace also the Shamantakamani. А
у Радharani Шамантакамани. Yeah. This Shamantakamani came from the head of Shankachura, the demon. И это тот камень, который она получила от демона Шанкачуры. Yeah. Krishna took when he killed Shankachur, and then he wanted to give it to Radha, this jewel, but he thought, if I give her directly, maybe other gopis, they will be jealous. То есть, когда Кришна, он убил этого демона Шанкачура, он забрал у него этот камень, как вырвал из лба, и у него было желание подарить его Шримати Радхике, но он думал, если он подарит ей непосредственно, тогда другие гопи могут почувствовать зависть. Yeah. So what Krishna did, he gave it to Baladev Prabhu. И что он сделал тогда? Он отдал этот камень Баладеву Прабху. Yes. Then no complaints. И тогда никто не мог пожаловаться. But Baladev knew Krishna's mood, then he gave it to Madhumangal. Но Баладев, он прекрасно понимает настроение Кришны, поэтому он отдал этот камень Мадхумангалу. And Madhumangal gave it to Lalita. А Мадхумангал, в свою очередь, отдал его Ладите, And Lalita gave it to Radha. которая передала этот камень Радharani. In this way, no one was disturbed, and Krishna made the jewel come to Radha. И таким образом Кришна, он добился цели, то есть этот камень достиг Шримати Радхики, и при этом никто не чувствовал никаких беспокойств. Yes. So another important thing is that in Seva Kunja also there is a lila that Krishna is decorating the lotus feet of Radha. He's painting the lotus feet of Radha. И в Севакунджи также есть описание еще одной лилы, как Шри Кришна, он разрисовывает стопы Шримати Радharani. Krishna wanted to write his own name in the lotus feet of Radha. В тот момент Кришна пытался написать свое собственное имя на лотосных стопах Шримати Радharani. Because more than anyone, he knows that Nam and Nami are non-different. Поскольку он знает больше, чем все остальные, что имя и его обладатель не отличны друг от друга. So he's thinking, if I write my name in Radha's foot, means I will be there forever on her foot. То есть и таким образом он мыслил, если мне удастся написать свое имя на ее стопах, тогда я буду пребывать там вечно. Yes. So he took the ink and what to say, this pen or pencil or whatever, and he started to try to write his name on Radha's foot. И тогда он взял кисточку с красками и попытался написать там свое имя. But just by coming close, he began to shake so much. Но как только он попытался это сделать, как только он поднес свою руку к стопам Шримати Радharani, и им овладела дрожь. He's feeling very nervous. То есть он начал волноваться. He cannot write properly his То есть name. он даже не мог написать свое имя He's правильно. going so many ecstasies. То есть им овладел экстаз. So instead of writing his name, he was making so many different like kind of drawings. И вместо того, чтобы написать свое имя, он там нарисовал множество всяких рисунков, орнаментов. But Krishna, he cannot make anything ugly. Even when he's, unable to do something properly, still that will come in a very beautiful art. Но Кришна, он во всем прекрасен, он ничего не может сделать ужасного. И даже несмотря на то, что он не мог совладать с собой и написать то, что он хотел, даже вот эта размазня, она выглядит прекрасно. Yes. So then you can see Radharani's lotus feet decorated. That was done by Krishna. То есть и вы можете присмотреться и увидеть, как стопы Шримати Радharani, они украшены, и это сделал сам Кришна. Yes. And you can see that the flute is there to the lotus feet of Radha. Также вы можете видеть, что флейта Кришны, она также находится рядом со стопами Шримати Радхики. Yes. And you can see that on the left side you have a small plate with tambula. А слева, вы можете видеть слева, на картине в самом левом нижнем углу, там находится поднос с листьями тамбула. Yes. Tambula is made out of betel leaves and other spices. Точнее, там находится тамбула, которая сделана из листьев
различных специй. And then on the right side there is also some small containers. There also have some kind of ointments and things that Krishna will himself decorate Radha or give to her. То есть, а с правой стороны вы можете видеть вот те маленькие такие горшочки, и там находятся различные какие-то вещества, которыми Кришна украшает Радхарани. Yes. Because in this place Seva Kunja means Krishna is doing seva to Radha. Поскольку вот это Сева Кунджа, это имя говорит о том, что именно Кришна здесь совершает служение Шримати Радхике. Yes. So, after so much difficulty, he will be able to break her man, and they will again engage in the amorous pastimes. Итак, приложив неимоверные усилия, ему все же удалось разрушить ее ревнивый гнев, и они вновь предались различным развлечениям. Yes. So then now question comes: why Radha Krishna have to eat this tambula, which cause some kind of intoxication? И с этого всего разговора у нас может возникнуть вопрос, что вот эта тамбула, состоящая из листьев бетеля и специй, она одурманивает ум. И тогда почему же Радхарани ест ее? Also when they drink, honey liquor. Или вы, может быть, слышали то, как гопи порой пьют вот этот мед, какой-то ликер, медовуху, можно сказать. The honey, yeah. Honey and the fruit juices. То есть это как бы Fermented like. мед и соки фруктов, Yes. So then, бродящие. then some devotees ask why they need to drink these things to feel more intoxicated than already they are in love. То есть и некоторые преданные, они задаются вопросом, зачем ему употреблять такие вещества, как бы погружаясь еще в более такое одурманенное состояние, нежели они уже есть, то есть одурманенное вот этой любовью. So the point is that all the leaves, all the fruits, all the honey in Vrindavan, this is transcendental. В действительности вам следует понимать, что все растения, все цветы, фрукты, все, что бы там ни было, во Вриндаване, оно все трансцендентно. So everything in Vrindavan is already the manifestation of Radharani's heart. То есть все, что мы можем увидеть во Вриндаване, все это проявление сердца Шримати Радхарани. Yes. So Vrindavan is the result of Radha's ecstasy. То есть Вриндаван это как результат экстаза Шримати Радхарани. So if they are taking anything which is ecstasy on top of what she feels that is ecstasy, so there is no difference. Поэтому если они принимают что-то, что уже есть последствием экстаза, находясь в этом экстазе, поэтому нету здесь никаких различий. Yes. So in this way, Противоречий. when they eat, it doesn't make any difference. То есть таким образом, когда они едят эти фрукты, продукты и прочее, это никак не сказывается на их внутреннем состоянии. Yes. So you can see also on the background behind Radha Krishna, there are two parrots. You can see nearby Radharani's head. There are two parrots. Два попугая. Ага, то есть здесь, если вы присмотритесь, можете увидеть вот этих два зеленых попугая над головой Шримати Радхики. Yeah. One is Sari on Radharani's side, is the female parrot. И получается тот, что ближе к Шримати Радхарани, справа, это Сари, это как девочка-попугай. And on Krishna's side is Shuka, the male parrot. А с правой стороны Шука, то есть мальчик-попугай. Yes. And you can say, you can also see that on the background there are some small faces. Также, если вы присмотритесь там, вы можете увидеть на фоне, там есть такие маленькие лица. Inside the plants, inside the vegetation, behind the vegetation. Вот там прям на фоне где-то за зарослями.
там лица такие. Maybe you have to come close to see that. Возможно, вам следует подойти, чтобы посмотреть это. Yes. Later on, you can stand after class and then you can try to find there are some small faces mixed with the plants То behind. есть после программы вы можете подойти и посмотреть, и вы увидите, что там где-то в зарослях проявлены такие, Yes. едва проявленные лица. Those are also the very close manjaris who are waiting and assisting the service. То есть это одни из самых ближайших манджари, которые ждут, когда они могут послужить как-то и помочь Шримати Радharani. Means that Rupa and Rati and others, they were outside before Krishna comes in. But once he comes in, then they also will come in. То есть это также указывает на то, что до того, как Кришна пришел, Рупа Манджари, Рати Манджари, они стояли снаружи кунджи, охраняли ее входы. Но когда Кришна уже вошел вовнутрь, они также туда вошли. Yeah. So they have permission to be there inside and be watching because they have to be ready for any seva. У них есть такая возможность, позволение находиться с Радой Кришной во время таких игр. Yes. Shamaran Didi, she said that when she started doing the painting, she could not actually, she had the difficulty to put things in the proper place and the starting was very difficult, it was not flowing like, you know. И Шамарани Деви, вспоминая о том, как она начинала эту работу, говорит, что очень тяжелое было начало, она никак не хотела рисоваться, никак не могла разместить все эти вещи в нужном месте, не складывалось. But as soon as she made those faces behind as the manjaris, then automatically the painting started to, get, shaped by itself, and everything was flowing, and then she could, flow very nice. Но как стоило ей нарисовать вот эти лица на фоне, как вдруг эта работа, она буквально начала проявляться сама собой. Такой поток пошел. Because then she's saying this is by the mercy of those who are serving Radha Krishna that I can do this. It means by Gurudev and Guru Varga's mercy. So first I have to put them, then Radha Krishna. Таким образом она сказала, что все, что происходит, все это мое служение, оно возможно только по милости Гурудева и других манджари. Поэтому прежде всего мне нужно обозначить их. Yes. And there are so many different flowers like Jui, Chameli, Champaka, and different creepers also, Malati creeper, and others. То есть там вы можете видеть различные растения, лотосы, какие-то лианы. Yes. You can see the lotus are just in front here, down. То есть вы можете вот видеть лотосы прямо в самом низу перед Рада Кришной. Yes, and behind many different creepers and peacocks also. А сзади много различных лиан, также вон павлин там. Yes. So then, when she was making these paintings, she asked to Gurudev, Gurudev, I cannot do it without mercy. И когда она услышала о желании Гурудева и хотела приступить к работе, она сказала Гурудеву: «О, Гурудев, я не могу начать без твоих благословений. So, please give me something that can, stay in my mind, because I have somehow to, think about something when I'm doing this. Поэтому, о, Гурудев, пожалуйста, дайте мне что-то такое, что я бы могла хранить в своем сердце и всегда размышлять об этом во время работы над этой картиной». So, in those meetings between she and Gurudev, between her and Gurudev, Gurudev gave so much, so much inspiration to her, Shakti. И тогда Гурудев, он дал ей столько шакти, столько вдохновения.
Yes, and he also described so many confidential things about these pastimes. И он начал описывать множество сокровенных деталей о всех вот этих играх. Yeah, but he not allow her to share with anyone. Но он также вместе с этим он положил запрет, чтобы она никому не могла этого рассказать. Yes, she had everything recorded, but Gurudev told her not to show. То есть она все записала, все эти разговоры она записала, но Гурудев приказал ей не показывать этого никому. Yes. Gurudev said they have to realize by their own bhajan. Гурудев сказал, что они, все остальные должны это реализовать посредством своего баджана. Yes. So this is the painting of Seva Kunja coming from the heart of Shri Gurudev. Итак, это вот картина Севакунджа, которая проявилась из сердца Шилы Гурудева. Yeah. And then Shamarani, she also made so many other paintings which became very famous, like Gornitai and others. Наряду с этим Шамарани нарисовал еще множество картин, которые стали известными по всему миру. Например, Горнитай. Yeah. Gornitai, Manini Radha, is Radha in Man. Мани Рада, то есть когда Радхарани находится в Мане. Jaya Shri is Radharani carrying a water pot and showing her lotus feet, like this darshan of lotus feet. Картина Джая Шри, это когда Радхарани несет на своей голове горшок с водой, и она показывает немножко свою стопу, то есть дает даршан. And Venu Gita also. Также Вену Гита. Venu Gita also very beautiful painting. Вену Гита это прекрасное изображение. It's Krishna entering the forest of Vrindavan, followed by the sakas and the cows. То есть Вену Гита там изображено как Кришна, он входит в лес Вриндавана, следуя за пастушками. And on one side, gopis are also there coming. И в то же самое время там со стороны гопи, они также... And then she made also this Bhagavad Gita. Также она нарисовала картину Бхагавад-гиты. Yes. She made also this Damodar Lila. Также Дамодар Лила. Means Madhya Yashoda binding Krishna in a grinding mortar. То есть тот момент, она описала тот момент, когда Яшода пыталась связать Кришну. Yes. So many beautiful paintings. Только различных прекрасных картин она сделала. And she completely changed the paradigm of painting techniques in this. И тем самым она полностью изменила парадигму, то, как должны выглядеть картины в нашей линии. The technique she used and the type of scenarios she painted, everything is unparalleled. То есть и вот техника, которую она использовала для создания своих работ, то есть там еще какие-то различные детали, они все, то есть как бы, ну и другие картины как бы рядом стоят. It means there is nothing similar. То есть нету никаких подобных, даже подобных работ этому. Yes. So these are the real windows to the spiritual world. When you look at those pictures, they are very similar to the reality of Goloka Vrindavan. Very similar. То есть таким образом это в действительности окна в духовный мир. Когда мы смотрим на них, мы видим там то, что очень-очень сильно похоже с тем, что происходит в духовном мире. Yes. Of course, we cannot compare anything in this world with Goloka Vrindavan. Конечно But же, considering this difference, these paintings are very close. конечно же, ничто в этом мире не может сравниться с красотой духовного мира. Но эти картины мы считаем наиболее близкими к той реальности. Yes. And you can worship them as deities. И вы можете им поклоняться как божествам. You can offer bhoga, do arati, like То that. есть вы можете предлагать им богу, проводить арати. Actually, in Gaudiya Sampradaya,
the general conception is that picture and deity are the same. То есть, и согласно философии Гауди, picture and deity. Picture and vigraha are the Ага. same. То есть изображение, то есть божество и его изображение, они не отличны. Yes. So we cannot disregard the picture. We should always put pictures in the place of worship. И поэтому мы никогда не должны пренебрегать вот такими изображениями. Мы должны всегда к ним относиться правильно, с уважением и уважить те места, которые мы поклоняемся. And also the general conception is that the painting is more powerful than the photograph. И еще также существует такая концепция, что картина, она более могущественна, чем фотография. Yeah. So B.V.Mahavir.M Maharaj used to teach like that. It's better you have a painting of your Gurudev than the photo of him. То есть Шри Гопинат Махарадж научил, что лучше пускай у вас будет картина вашего Гурудева, нежели его фото. Yeah. Very important. Have you painted your Gurudev? No? Yeah. Good. Time to start. Yes. Just start. Big one. Nice. Not simple. Not simple, but possible. For artists like you, it's always possible. Whomever, Jamuna also, whomever knows, they can do. It's very good, very nice, very beautiful. Все те, кто умеет рисовать, они могут попробовать нарисовать своего Гурудева. Это очень хорошее служение. Yes. So, any question? Возможно, есть какие-то вопросы у вас? Эти картины, которые написаны под руководством поклоняться божествам, если они, вот есть в доме, например, но спальня, там где спальня, не у стоп, над головой и сбоку, это нормальное место для души, или будет повесить. You just now you mentioned all those pictures, like paintings, that we should give them proper respect and even worship them. And I have in my home, I have these pictures in my sleeping room, one above my head, one beside. Is it okay, or I should move them to my altar room? Depends on the conception of the guru. Все это зависит от концепции, или представления, да, которые дает вам ваш Гурудев. Some gurus will not allow. Потому что некоторые учителя, они строгие, они не разрешают этого. Others will not mind. Другие же не придают этому особого значения. Yes. In Chaitanya Gaudiya Math, I know, they never hang pictures like that. Because pictures means not different from that person. So you have to offer arati, pay pranam, and worship like that. So they never put. То есть, например, я знаю в читании Гаудия Матхи, они никогда не развешивают там никаких изображений, поскольку, как я уже говорил ранее, изображение не отлично от самого Господа, и, соответственно, этому изображению нужно поклоняться, то есть предлагать Богу, там, проводить арати и так далее. Offer pranam, То есть like предлагать пранама. So when we one time tried to put pictures on the room of Shri Bhakti-yoga Maharaj, and he refused. He said, no, cannot. То есть однажды мы подготавливали комнату для Шри Бхакти-йоги Махараджа, и мы хотели там повесить такие картины, но он отверг это, сказал, нет, не надо, снимите их. And we wanted to put even in the temple hall, and he said no, not putting anything. Вот. И мы даже хотели, like Natya Mandir? Yeah, like this, gathering room. То есть, и также потом мы хотели повесить эти картины в такой комнате встреч, да, вот как это, можно сказать. И он все равно не позволил нам этого сделать. Because there will be no one to worship this, and he said this is offense. Поскольку он сказал, что
Они будут здесь просто висеть, и некому будет поклоняться им, и это будет оскорблением с нашей стороны. But in my Gurudev Sangha, no restriction at all. You can hang as many as you want. Но общество моего Гурудева, его санга, она абсолютно другая. То есть там нету никаких, как сказать, препятствий в этом, да, или ограничений, да, нету никаких ограничений этому. И вы можете вешать эти изображения где угодно, как угодно, сколько вам хочется. Yes. As long as you are hanging in proper places. Ну, конечно же, имеется в виду, что мы их вешаем в каких-то удовлетворимых местах, то есть не напротив туалета. Yeah. Not in front of toilet. Yeah. Not at the door of toilet. Не на двери туалета там или Not nearby, and also not in like in places which is like, but people they put in the car, you know. Некоторые люди ставят себе в машине, they put in the kitchen, you know, in sleeping room, или даже в спальне. Yes. Inside the books. То есть в книгу вставляют. So in this way, no problem. Нету никаких проблем с этим. Now in your life, then I cannot say because depends on your guru. Но сейчас в вашем личном случае я ничего не могу сказать, потому что это зависит именно от вашего Гурудева, от его умонастроения, его наставления. Махарадж рассказывал, что 3 йога-питха есть во Вриндаване. Это утром они встречаются на Гупта-кунде, днем на Радха-кунде, а вечером На Сева-кунджа. на Гупта-кунджа? Kunda. Кунда. Кунда. Рада-кунда и Сева-кунджа. А вечером Сева-кунджа. Да. Тут 2 кунды, а это Да. кунджа Да. получается. Kunda means lake. Кунда это озеро, Kunja means grove. а кунджа это роща. Да. 2 озера и роща получается. More questions? Еще какие-то вопросы? У меня есть, но он личный. Ну, то есть я из моей... Если можно, Не, ну я могу сказать, в принципе, это прошлое просто. Если можно, если это никого не будет смущать. Ну, то есть вопрос в том, что, допустим, вот я была ранее в браке, это был первый мой муж, да. Ну, у нас были не очень хорошие отношения, ты знаешь, и, в общем, и когда-то я увлекалась еще ранее, мне что-то привлек к вашей, в общем, я была тоже вегетарианка 5 лет, в общем, как-то стремилась к этому уже. У меня была литература, вот я как бы по теме вопрос. У меня была литература некоторая, это же святые книги, да, у вас там вот эти все. И я держала их в укромном месте, и он прекрасно, мой муж, знал, что я увлекаюсь этой литературой, я читаю, для меня это было очень важно. В общем, в один момент у нас была ссора в семье, и он, чтобы сделать мне больно, разорвал эти книги вот как бы специально. И что ждет его, какая будет кара для него, допустим, вот мне просто интересно, как его Господь, есть какие-то последствия, если вот так вот пренебрежительно относиться к этой литературе и так далее. Ну, это такой вот момент. Какие последствия? Invite her to programs, inspire her, and she started to be vegetarian for some time. She keep all this, our books, she reads something, and she kept it in some nice place. But one time happened some quarrel between her and her husband, and it was such a heavy that her husband wanted to make her really some pain, and she just take these books and start to break them. And her question, if will he get some result, what do you Yes, think? definitely. Definitely reaction. Да, несомненно, какие-то реакции придут за это.
Yes. Он будет это отвечать, это как карма какая-то, что-то будет Some ему. karma appear, or what? Yes, means this is a kind of offense. Да, это своего рода оскорбление священной литературы, Yes. и этому будет последствия. So this offense definitely will cause a negative reaction. То есть и вот такого рода оскорбление, оно повлечет за собой негативные реакции. Yes. But if he is willing to rectify himself, then he can do some atonement, prashchit. То есть, но если он вдруг захочет как искупить вину, ему следует раскаяться, и тогда Yes. вина может быть искуплена. To counteract this reaction, and then everything can be neutralized. То есть таким образом это раскаяние оно сможет нейтрализовать последствия этих действий. So you still with him? Вы по-прежнему с ним живете? Нет. Not. No. Okay. So if you want to tell him what to do, I can recommend something. То есть если вы хотите ему что-то сказать, посоветовать, что ему следует сделать, я могу вам дать некоторые советы. Yeah, but Я if you ему don't want to говорю- talk to him, then let it be. Но если вы не хотите с ним говорить или не поддержите с ним контактов, тогда пусть будет как будет. Я говорила ему, когда он это сделал, я говорила, что у тебя будут ужасные последствия после этого. Я понимала, что он делает. Он просто хотел сделать больно мне, узнал, что мне это важно. И он, это такой человек, что он, для него это было... Actually, when this happened, I tried to explain him that this result will be horrible, but he could not listen. He actually doesn't want to destroy these books. He just want to bring pain to me. That's why he did. He know that I have some affection to this. That's why he did. Yeah, I understand. Ну, всё. I understand. Yeah. Спасибо. Thank you very much. There are offenses which are knowing and unknowingly. Есть оскорбления, они имеют два типа, то есть осознанные и бессознательные. Осознанно, это было осознанно, Yes. специально So сделано. when is unknowingly, there is reaction but very less. И когда кто-то делает оскорбление бессознательно, по незнанию, тогда реакция есть, но она незначительная. Yes. But when is knowingly, then this is very heavy reaction. Но когда кто-то осознанно наносит оскорбление, тогда реакции они такие тяжелые. Yes. So in this case, he was not willing to do that against Shastra. So in this way, reactions are very little. И в этом случае можно сказать, что он сделал это бессознательно, поскольку он не хотел идти против самых священных писаний. Он сделал это только для того, чтобы доставить боль вам. Вот. Поэтому реакция не будет такой уж страшной. And what about you? Are you doing Ekadashi, for example? А что касается вас, как, допустим, вы следуете Экадаши? Нет, я уже вышла из этого. Я сейчас не вегетарианка, но стараюсь там, вот когда мне что-то подсказывает, там, когда у вас есть экадыши какие-то, я придерживаюсь, стараюсь, во всяком случае. Бывают She's дни. like weak from this, so she is not vegetarian anymore, but she is keeping contact with her No. brother Achyuta, and she, whenever he tells to her, she is trying to follow Ekadashi. Мне звонит, говорит, сегодня экадыш, надо, нельзя есть то, то, то. Я вот Okay, Ekadashi is very important and it will help you in all respects. She is telling that, she's continuing that Achyuta is calling me, today is Ekadashi, she is doing this and this, and she is trying to follow. Okay, must call early. Звоните заранее. So you have follow Ekadashi then. You have done. Следуйте Экадаши, это будет благоприятно для вас во всех аспектах, как духовных, так и материальных. So you have performed
few Ekadashis already, huh? Таким образом, ну, вы следуете, да, Экадаши там, Не некоторым? всегда и не всем, но когда вот у меня есть сигнал, то я следую. Not all Ekadashi, like Не все not знают every просто. time, because she doesn't look to calendar, but whenever he called, she tried to follow. Okay. You try to follow. It's just you have to avoid the grains and the meat. То есть пытайтесь следовать, избегая зерна и мяса в эти Yeah. дни. Then you can eat fruits, roots, Вы можете есть vegetables, salad, and какие-то milk products. Я в нашей православной вере тоже придерживаюсь постам, иногда вот когда She получается. followed to Christianity, and she is also observing some fasting there according to their. Иногда, Yes. It's sometimes. important. Да, это важно. It's important. Окей, что-то будет. More questions? Shadananda? You have, yeah. Yes, it's related to his question. Okay. Today morning, Mm. he says that like according to Shastra, is seva is most important, and because of seva, all this knowledge reveal in your heart. You give example that about bhakti-yoga and so on. And could you And explain? also that Pandit Yes, was yes, washing the paraphernalia of Uh-huh. the angels. yes, many examples. And could you explain to us what is the seva? Because we call like many devotees, they just come to home as devotees, just do something, and they call this seva. But in reality, if you look, it doesn't even connect it with this Krishna devotees in the top. They just call it seva. So this question, what is the seva? Seva means first Guru Seva. Now I can Means under guidance of Guru. Мгм. And this is real Seva. Мгм. То есть мой вопрос был, он связан был с вопросами Шридананды Прабху. Он утром говорил о том, что в соответствии с Писанием и его пониманием, что сева, да, она проявит в нашем сердце знания, да, то есть не нужно ничего изучать. Вот, и в связи с этим Махарадж даже приводил примеры Бхакти-Камушанта Госвами-Раджа, который Прабхупада ему дал наставление, что не надо изучать, и в том сердце проявится знание. Приводил также пример с Прабхупадой, когда к нему пришел пандит, и он его отправил почистить параферналии. Вот. И стал вопрос, а что ж такое сева? Потому что иногда я прихожу, там, общаюсь с преданными и вижу, они там приходят к другим преданным, что-то делают. Вот. И называют все это севой, хотя в действительности, если посмотреть четко и ясно, то это просто какая-то самодеятельность, вообще не связанная ни с Кришной, ни с кем. Вот. Ну, как бы, знаете, такое, просто называют сева. Это сева, тусовка, да. Вот. И мой вопрос был, что же такое сева? То есть, что это в действительности такое? И Махарадж говорит, что в первую очередь сева – это то, что мы делаем под руководством нашего Гурудева. То есть то, что он нам сказал, мы это следуем. Вот это сева. Правильно. Садхана входит в севу? Конечно. Ну, что вы... If Что this за is манера? if this is done under guidance of Guru, then this is Seva. То есть, если она выполняется под руководством Гурудева, Ну, тогда, конечно. Гурудев дал Панчапатру, дал мантры, дал. Читает вот, если я это делаю, это считается севой или нет? So, Gurudev, Example. in the time of initiation, he gave me Panchapatra, gave me some mantras, and said, you should chant. And if I do so, is it Guru Seva? Yes. Да, несомненно. Какие вопросы? Смотрите. Нет, какую смуту? Я хочу разобраться для себя, что такое Отлично, служение. разобрались? Отлично, хорошо. Можно? Я еще не разобрался. Да. Finally we satisfied. Next. Все, задавайте вопрос. Каламбры сбивается с толку. Я просто задавал уже, когда я не получил поразительного ответа, не от вас. Я его задавал, так и не понял. Мне дал Гурудев, создал садхану, и там в садхане мы читаем вначале Тапта Канчна Гауранги, Радхаринаванашвай, а потом Хэ Кришна Каванасимаху. Но смотрю, что у Бадама Махараджа, допустим, или вы даже вот вы читаете наоборот. Вначале Хэ Кришна Каванасимаху, потом Тапта Канчна Гауранги.
с чем это связано, почему такое различие, ну, как бы, ну, почему так, наоборот, или как все будет. Ну, почему? Есть какое-то объяснение, может быть. His Guru Maharaj, when he get initiation, they give him this list of pranams what they have to chant, and in his list there is going this pranam mantra to Radharani first, and then to Krishna. But in same time I can see in different sangha, like in the status of Bhakti-yoga Maharaj, they are chanting first Krishna, then Radha. Also I have seen that you chanting same way. Why it's happened and what is the difference? Я не знаю. Просто почему вопрос, ну, Радхарани, ну, поскольку Кришна это, ну, объект удовлетворения, то Радхарани тоже, вот смотрите, как пример. То есть, чтобы удовлетворить Гурудева, мы служим Гурудеву. И так же самое Радхарани, чтобы удовлетворить Кришну, он служит Кришне. Потому как бы он есть, ну, объект удовлетворения. Вот, и может быть так, не является ли это какой-то, ну, или ошибкой, или может есть какое-то объяснение просто, почему так, просто, ну, может есть какое-то объяснение, если мы дать это He is just asking, maybe there is some explanation, for example, to satisfy Guru, you have to serve him. And similarly, Radharani, to satisfy Krishna, she is serving to him, and just try to find some explanation for that, for himself. The order is not so important. Этот порядок, он не столь важен. Maybe one way, maybe other way, no problem. Там нету какого-то сокровенного смысла, оно может быть так, а может быть и по-другому. Because they are together. То есть главное, что они вместе. Yes, they are together. So it is not something which is like, so irrelevant. То есть это этот момент, то есть то, что там поменяли местами пранамы, он не имеет какой-то там особой значимости, важности. Почему я на это обратил внимание? Потому что говорится, что Гурудев должен передавать все, как передал ему его гуру, правильно? Ну, все эти мантры и все остальное. Вот. То есть и ваш Гурудев, и Пуридев Гасай Махарадж, и мой Гурудев, и Гопарам Гурудев Бхактисиданта Сарасвати Прабхупада. То есть я так понимаю, что он им всем дал одинаковое наставление. Но почему-то они все по-разному. Why this question appeared? Because as I understood, disciple should represent teaching of Guru as it is, as he gets it from his Guru. He cannot invent anything and so on. And my Param Gurudev Bhakti Daita Madhava Goswami, your Param Gurudev Bhakti Pradyan Krishna Goswami, like my Param Gurudev Bhakti Pramod Gurudev Goswami, they are coming all from one source, Srila Prabhupada. But in same time, we can see that their instructions sometimes looks different. And this is like example, a different order. And why it's happened? We just want to See, understand. they cannot be 100% same. It's not like a photocopy. It cannot be like that. То есть вам следует понять, что ученик, он не может быть фотокопией, да, это своего Гурудева. То есть он не может быть на 100% идентичен своему гуру. Otherwise this becomes like Mayavadism. В противном случае это будет какая-то майявада. In Vaishnavism there are speciality, means there is varieties of tastes. То есть вайшнавизм, он известен своим разнообразием, и каждый из ачарьев он имеет какой-то особый такой вкус, особое настроение. Like gopis, they also have parampara. То есть как гопи, у них тоже своя парампара. Yes. Lalita, then Vishaka and others, they have parampara, but they are not same. То есть Лалита, Вишакха, а у них тоже свои парампары, но все они различные, и обладают различными качествами, настроениями. Bhakti is based in the conception of rasa. Rasa means varieties of tastes. То есть, потому что бхакти, она основана на различиях вот этих рас, на различиях вкусах. What we cannot change is siddhanta. То есть, что мы не можем изменить, это сиддханту, да, философские истины, заключения, утверждения. The acharyas, everyone have their speciality.
Но и в то же самое время каждый из ачарьи, он имеет какую-то свою особенность. And they will do things different. То есть и одни и те же вещи, они могут, у них может быть разный подход к ним. So, in that case, this is not wrong. И поэтому с этой точки зрения нету ничего это противоречивого. This is part of the beauty of the Vaishnavism. То есть и это отчасти на самом деле является таким украшением. То есть это прекрасно видеть вот это разнообразие, гармоничное разнообразие. Yes. Otherwise, Vaishnavism would be like all same. They would be like Brahma. В противном случае вайшнавизм были бы все одни, как солдаты, как роботы, и все бы было как Брахма. Безлично. Не является интерпретацией, не является. So it's not like interpretation or invention or something. No, it's not invention. This is difference in the mood. То есть нет, это не какие там интерпретации, это просто различности в умонастроении. То есть так Like это проявляется. Your parents have how many sons? 3 or 2? И тут как ваши родители, сколько у них детей? 2, 3? 2. You are not like your brother, И вы же не такой же, как свой брат. but same mother, same father. Но в то же самое время у вас одни и те же родители. But you are learning from them the good value, the good character, the good behavior. В то же самое время они вас обучили, так же само, как и вашего брата, каким-то важностям, этикета, поведения и прочим. But you have your style, he has his style. И несмотря на это, у вас свой стиль, свое поведение, свой характер, у него свой. Yes. So like that. То есть подобно этому. And why our gurus are like that? Because all disciples are not like same. И так же самое происходит и с гуру и его учениками. То есть не все ученики одинаковы. If disciples are different, then the guru has to adjust according to that. То есть учитель, имея различных учеников, он действует соответствующе. When Swami Maharaj went to Western countries, he has to adjust for that kind of public many things. То есть, когда с вами Махарадж отправился на Запад, он следовало как-то подстроиться под ту публику, которая там находится, чтобы донести им послание своего Гурудева. Yeah. So it is like that. It is good because then more people can feel attraction to come. И в действительности это очень здорово, что такое различие существует, потому что намного больший круг людей может привлечься. Очень разнообразное. The more variety, the more chance that more people can come. Чем больше разнообразия, тем больше шанс, что люди привлекутся этим. Больше людей привлечется этим. But if there is any change in Siddhanta, then it's problem. Но когда уже речь идет об изменениях в Сиддханте, тогда уже начинается проблема. Я просто плохо понимаю, что такое сиддханта. So you did that I could not understand what is Siddhanta. That means the philosophical conclusions of our Vaishnava. Это философские заключения, утверждения именно в линии вайшнавизма. It's final conclusions about our philosophy and our behavior and our Vaishnava, dharma. This is called Siddhanta. То есть конечные такие неопровержимые заключения, то есть о поведении, о нашем долге и прочем, то есть это все называется Сиддханта. Yeah. So for that we have our books, which are guiding us. The same books for all. То есть и поэтому мы можем видеть, что книги у нас, несмотря на то, что есть различные организации, там ачарьи, книги у нас у всех одни и те же, они все об одном и том же. But even in like one example, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he used to follow Kartik Vrata from Purnima. And other disciples they will follow from Ekadashi, and others they will follow from Purnima, like that. То есть, вот, допустим, как пример, Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он следовал Картике, начиная с Пурнимы, то есть Пурнима до Пурнимы. Но некоторые из его учеников следуют из Экадаши до Экадаши, а другие тоже с Пурнимы до Пурнимы. So these variations are not wrong.
И все это в соответствии со священными писаниями. Здесь нету ничего противоречащего им. Because in Shastra is saying that you can choose either to start from Purnima or from Ekadashi. Both are correct. И в шастрах дается утверждение, что Картика Врати можно следовать как с Экадаши, так и с Пурнимы. И то будет. То есть и то верно, это шастры предписывают, и то как бы Ну, авторитетно. любой уход от этой идеи Correct. будет Да, апасиданта. капасидханта. Понятно. But if you try to follow in our own way, like in Dashami, then Then problem. is apashidanта. Тогда будет проблема. Like our Guru Varga never did Katyayani Vrata. Как наша Гуру Варга, они никогда не совершали Катьяни Врату. And if someone start doing Katyayani Vrata, then this is deviation. Но если кто-то начнет сейчас проводить Катьяни Врату, следовать ей, это вот и есть вот этот уход от Сиддханты. Yes. So this is out of line. То есть это уже выход за пределы учения наших учителей. Что это за врата? Вот из Врата, Катьяни Врата. Not now. Не сейчас. Next. Еще какие-то вопросы? Она Oh, he keeps asking that. Tomorrow, huh? Завтра будем говорить. У нас будет тема. Then you remind me in the beginning of class. Но вам следует напомнить мне об этом в начале. И тогда мы поговорим об этом. В начале лекции. Tomorrow evening? Evening, yeah. Завтра вечером, в начале лекции напомните. Morning, we will continue with the Vedanta. То есть утром мы будем продолжать изучать Веданту. And tomorrow we have a powerful eclipse in the morning. И завтра также самое у нас будет затмение. Очень могущественное такое затмение. From 4:30 to 9:50. С 4:30 до 9:15. So eclipse time is very powerful. То есть это с 4:30 утра до 15 минут 10 будет такое If you влиятельное затмение. это Луну, да? If you practice mantra during eclipse, this mantra gets so much power. И если вы будете в этот момент воспевать имя Господа, тогда это или мантры какие-то, они обретут особую силу. Yes. But there is also some negative effects also. Но также присутствуют и некоторые негативные эффекты. Yeah, to avoid that, you have to try not to be sleeping. И для того, чтобы избежать их, вам следует попытаться не спать в это время, Or eating, не есть, or using bathroom. или использовать там ходить в туалет. Yeah. You can try to avoid. То есть вам следует попытаться, по крайней But мере. if not possible, is also not a big thing. Но если это невозможно для вас, то ничего страшного. But most important is if you can chant mantras, then it's very good for your То bhakti. есть, но более важно постараться вот это время использовать, читая мантры, тогда это очень благоприятно скажется на вашем духовном. You can do your Mahamantra japa, you can do your Gayatris. Вы можете читать свои гайтри или махамантра. Like that. Okay? Gaur Pramanande, Chakal Patra Vishwakapa, Sindhudev, Patitanam Pavanabhyo, Шрипад Бхакти Веданта Махавир Махараджа ки джай. Shadam. Ну ничего, это ничего. Да. 9:15. They also cook some biscuits. Can they bring them with the biscuits or better than after whenever you like?
Кушай. Где мы порвали? There is actually a Nangamandari asked one question online. Haribo, Haribo. If there is no such possibility to ask our Gurudev this question, as example, we have to go to kitchen cook and if we don't have such chance to ask Guru Maharaj about this question what I asked Seva, this should be done after the guidance of Gurudev. So we don't have chance to ask him personally. Shiksha Guru. А что за пример был, если она идет на кухню и готовит? Next. Trivikram. And to your question, there is some. And those who did not get a cookie, please come and take the no Те, кто не cookies. получили печеньки, пожалуйста, подходите. Хотим еще печеньки. She like banana. If you give her, she will. Вы можете пройти на секундочку? Бери банан. Она хочет печенье. Не выключили. Ну, я остановил лайв, но вам нужно что-то тут нажать. Как сохранить? Просто нажать и все. Что, вы не сохраняете? Нужно 24 часа и умрет. Нет. Where is your sister? She left? А что да? Where is your sister? Да, ушла. She left? Without prashadam? Без просада? Нет, дали чуть-чуть. Ну, вообще тут есть. Ну, мы можем передать ей, Махарадж. But if you want, they can convey prasad. Держите. Мы можем передать. Давайте. Коллеги. Cookie? Скажи, Махараджа, можно, когда я ей передам? Печеньку. How old is? Что-то? Нет. 25 Ну, ушла. Сейчас мы вам кулечек найдем. Не, я имею в виду. Нет, да, да. Cooking? Because first day when I had saw him first time, I thought he's like senior, big, you know. Then I look carefully and look, he looks young actually. Very young, yeah. Maybe less. Achuta, how old are you? How old are you? What? How old are you? 25. Yeah. Anantaram Prabhu ki Yeah. Нельзя посидханта. Anantaram.